Anybody had a chance to watch videos? Yes, no? Please, no? Okay, anyways. So, okay, object-oriented programming. So last week I asked a question. Um, we'll start from what is attribute, what is functions in a class. What are attributes in a class? Anything, some answer. Again. Huh? Hmm. What is Hello? what is an attribute in a class? Attribute is a property. Okay, Like attribute. Another word is property. So, what is a property? properties means the class have something. But like example, take a car. The Hmm. car has something like the color Mm-hmm. and the weight and height, Hmm. structure, seating capacity. Hmm. These are all the property of car. Ma'am. Okay. So those are all the properties of a car. Okay, Yes, defense. ma'am. Can I change the properties? Yes, ma'am. Sorry. Puri- Can I change the properties? So இப்போ seating வந்து you said one of the properties of a car is seating, and let's say if it is 4, can I change it to 5? Can I Yes, change ma'am. Yes, the ma'am. value of the thing? Yes, So ma'am. I can change. Okay. So property is something that is we also use the word state, something that defines the class, right? And then the object will have the actual class nana object nana. uh, Class is a design of the object. Ma'am. Design or blueprint. Like okay, Prabhavati, what is class, what is object? Ma'am, for example, car is a class, ma'am, but object Hmm. is car. BMW is the object. BMW So is the the object. Hmm. Hmm. So can you give some definition of what is class, class? Hmm. ma'am, class is a blueprint of object, ma'am. Okay, yeah, yeah, let's not use the word blueprint. I know that is the word you have in your webல போய் read பண்ணீங்கன்னா அந்த word தான் போட்டிருப்பாங்க. Maybe படிச்சீங்கன்னா. So it's memorizing that thing. What is a blueprint now? What does blueprint mean? So try to explain it using words that you know the meaning of. Blueprint na இதெல்லாம் it's architect. I mean, the answer is correct. Blueprint is correct. But that is not an everyday word that you use. Yeah, that is the memorizing word. நீங்க படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி வந்தீங்கன்னா you use the words like blueprint, this and that. Otherwise, try to say it in a little differently, the way you understand it. Yeah, try it one more time. What is a blueprint? What is the meaning of blueprint here? Anyone else? Story? Yes, ma'am. Like a template. Okay, so what is the template? Uh, for example, if we take an animal as an example, it can eat, it can sleep, it can make sound. So, what are the things we need to Mm-hmm. we we need to create for the object Mm. that's called classroom? So the class basically defines what are Yes. the properties, what functions it can, what can it do, what different states it can be in. All this definition is what a class is. The actual thing is the object. I mean, you all know the meaning. I know that from all these classes, but you should be able to express it also clearly. So giving an example definitely is a good idea, but also try to use the words like it will have properties, functions, and you have to use those keywords also. Yeah. Okay. So you have the okay, the class and the object, and we said properties. We have properties. What is the difference between what is property, what is function? So, Sarita.
மேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ங்கிறது லைக் ஆட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள் நேம் அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மேம். Yeah. ஃபங்க்ஷன் Hold on. You are using the same properties, attributes, the variable name. These are all exact same things, right? So I said last week, don't use the thing variable name. That is the wrong answer. So properties, ஓகே. attributes. Okay, what is it? What is the property? What is the attribute? It is a hard question. Explaining in the deeper level. So okay, what is a function? ஃபங்க்ஷன் ஆக்ஷன்ஸ் டூயிங் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன். Yeah, something it can do. எஸ் மேம். Yeah, action is the right word. Yes. So property is a state. எந்த மாதிரி இருக்கு இந்த colors and that is the state. This is the behavior. Action is how it can behave. Car can run. Car can be flipped. Car can be stopped. Car can be something like that. Those are the actions. So those are the functions. So a class is something where you define what properties it can have, what are the different states it can be in, and what functions it can do. That is the definition of how it should behave. So that's, in other words, it's a blueprint. These are the things that this class can do. Whoever is object of this class can do. Object will have a real value. For all those properties, it will have a real value. If color is a property, an object will have one color at a time. Definitely, you cannot just say it has some color. It has to have a color. Yellow, red, and the color has to be there. Then that's when it becomes an object. So okay, I hope you got it. So the property and function ache. Now what is a private property and a public property? Pavitra? Ma'am, public property, it is accessible to all, ma'am, like all classes. And the private property, it can be only accessed by certain classes, ma'am, like the own class itself. Okay, can you explain it a little better? Its own class and meaning, other classes and meaning. That's not the right answer, of course. It's not other classes is not the right answer. But what do you mean by it's the same class? For example, if we have a class employee and it is inherited by some other class, the public methods can be used by the parent class and the child class, ma'am. But private class, it can only be used by the parent class. That is the class which has that method. Okay. So the public ones, only the inherited classes can use? Like, I don't. You don't know or you don't understand the question? I don't know, ma'am. No. The answer is when it's private and public, that is not classes who use it. No, that's not what it means. So when you create an object, on the object so okay, so far we talked about definitions. What is class, what is object? When you try to use it in a program, that is where the public property. So what we will do is, who knows how to create a Python? Have you done object oriented programming? Anybody want to volunteers to share your screen and write code? Any volunteers? No. All right. Okay. Maybe I will do it now. Just control. Okay. I'm going to share my screen. I'll show you. So this is the next step. You guys understand the theory part of it. You need to understand the and how to use it. You are also titled. Okay. So if I go try to Python, I have not done a class in Python, but maybe I'll do it. And wordless control. Okay.
So who knows how to do it in Python? Uh, maybe there will be issues here as in because எனக்கு Python syntax தெரியாது, but we'll start with the car. Okay, class car. So class carல colon. Okay. So let's say I have a property color. Color is a property, right? So color is, how do you do the color? You don't do the color. Who knows how to write object-oriented programming in Python? Anybody know? Def மேம் def ஃபங்க்ஷன் classes. First def கொடுக்கணுமா? Yes, ma'am. Def class Yes, ma'am. I thought class was hold on, maybe No, I can ma'am. No, ma'am. Inside class. inside the class. That's what I thought. Yeah, def class வராது. Okay, let me just quickly give me 1 second. I'm going to just copy paste some code so that it's not easier. That இங்க போட்டேன். Okay, all right. Okay, class. Okay, and then we def. So they use the thing called. Okay. So this I'll use this class student. Sorry. Okay. So this is we'll do the car. Okay, there's a name, and then you have an init self, and then you have the self dot car color. So the color is yellow, and self dot number of wheels. That's a property, right? For so these are that, and then we'll just leave it here. So this is the definition, right? The whole thing is a definition. So I say car is a class, and then it has two properties, color and number of wheels. So இது வந்து class definition. So the blueprint that you guys keep saying. So now in the car வந்து, if I want to create an object, what is it? What do I need to do? If I want to create an object of the car, what do I need to do? So I want to create a BMW car. What do I need to do? BMW is equal to car function. BMW equal to car, capital C. So I created a thing. Okay, now in the BMW car, this is my BMW car, right? So I don't want it yellow, and I like blue. How do I do that? Can I change it? Yes, ma'am. BMW dot color equal to Color equals blue. Okay. Now I want to change the number of wheels to 5. Can I do it? yes, ma'am. Can I change the car's number of wheels? I mean, carல 5 wheel போட்டா என்ன கார் ஓடுமா? ஓடாது மேம், பட் ஆனா சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓடாது, ஆனா சேஞ்ச் பண்ணலாம். But பண்ண so here is where the definition comes, right? Number of wheels equal to 5. When you define, அப்ப என்ன பண்ணும் நானு? என் காரை வந்து if somebody instantiates my car, should I let them do the number of wheels change பண்ண விடலாமா விடக்கூடாதா நானு? அந்த definition, this is what the definition is. The public, private இதெல்லாம் part of the definition. When you are defining a class, you are saying what is public, what is private. அதுக்கு என்ன மீனிங்? எந்த வேல்யூ எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண விடலாம், எந்த வேல்யூ எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண விடக்கூடாது. That is what the private and public means. Okay, யாரு சேஞ்ச் பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது,
when I'm creating this object, and the object, can I go let it change? Can I let the object change or not? பண்ண விடணுமா விடக்கூடாது. ஸோ கலர் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை எஸ் நான் என்னோட ஓன் BMW கார் when I instantiate, that is the object, actual object, yes, I can change. But number of wheels I cannot change because that is the definition of my car. I should not let இந்த மாதிரி புதுசா BMW கார் போடுறவங்க they cannot change it the number of wheels. It has to be number of wheels. That's it. 4னா 4 தான், மாத்தக்கூடாது. So this has to be private. I should not let them change. This can be public. So that is what the private and public means. So convention அதுவும் okay. ஸோ மித்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு C# அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூ வில் டைப் பப்ளிக் ப்ரைவேட் அந்த மாதிரி போடுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் நீங்கள் நான் ப்ரைவேட்னு போட்டேன்னா when I define the class அதில் ப்ரைவேட் நம்பர் ஆஃப் வீல்ஸ் அப்படி போட்டால் இந்த BMW டாட் நம்பர் ஆஃப் வீல்ஸ் என்னால் போட முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் going to give an error. The compiler will give an error. பைத்தான் லாங்குவேஜில் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ வாட் தட் ரெக்கமெண்ட் இஸ் double underscore கொடுத்தா you cannot change in அர்த்தம். Okay, the number of wheels is not the correct thing here. I cannot do it. So now the question is, do you guys understand what private and public means? It's not other classes. Other classes use பண்ணுமா, that is not the question. When I use this class, when I use an object, when I create இந்த காருக்கு I created an object called BMW. அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல போய் can I access this particular property or not? Can I do it or not? If I can, then it's called a public property. If I cannot, then it's a private property. Do you understand the meaning, Pavitra? எஸ் மேம். நீங்க சொன்னதுக்கும் இப்ப நம்ம சொல்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? மேம் கிளாஸ்னு இல்லை மேம், நம்ம கிரியேட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதை அக்சஸ் பண்ண முடியும், எதை பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் நீங்க இதெல்லாம் நீங்க மாடிஃபை பண்ணலாம், இதெல்லாம் மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது. So give me one more example of public and private for the car. மேம் மேம் விண்டோஸ், கார் விண்டோஸ். Self dot what? Car windows what? மேம் விண்டோஸ் பிரைவேட் மேம். What is windows na என்னது? What is windows? Is windows what? கலர் மாதிரி windows na என்னது? மேம் எனக்கு புரியல, எனக்கு கேக்குறீங்க. கலர்னா ஓகே yellow blue அந்த மாதிரி போடலாம். விண்டோஸ்க்கு என்ன what am I going to do? Number of windows? What is? எஸ் மேம். Then you have to say number of windows. Just windows சொன்னோம்னா நமக்கு அதுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியாதுல்ல. Windows equal to what? ஓகே மேம், நம்பர் ஆஃப் விண்டோஸ். Or is it glass? Windows is a glass window, plastic window, what is it? Automatic window, right? So you should give me the proper name. Okay, so what do you mean number of windows? எஸ் மேம். Okay, number of windows equals 4 மேம். okay, that is So, what is this? private. This Private. is private. Okay. மேம் நெக்ஸ்ட் மேம் ஏசி. Okay, AC what? மேம் ஏசி. மேம் ஏசி டெம்பரேச்சர். Okay. Something 23 degrees Celsius or something else, ma'am. Got it. So இங்க என்னோட BMW கார்ல what can I do? So if it is number of windows private ன்னு போட்டோம்னா you have to do a double underscore first. So that means it's a private ன்னு அர்த்தமா. Okay. What can I change here? Ma'am, AC temperature. Okay, இப்போதைக்கு whatever. Okay, something like that. Can I do? Okay, the number of wheels வருது, but the thing is you are not allowed to use it. Okay, because that is Python thing. But the idea is that is what the private and public means.
புரிஞ்சுதா? What I can do when I create an object from that class, can I modify that property? இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மாடிஃபை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? That is what the private and property means. Modify by who? Modify by the objects. When I define the class, whatever object I'm creating, can that object go and change the value? So that's the number of wheels I cannot change. கார்னா 4 wheel தான் கண்டிப்பா இருக்கணும். I cannot go add a new wheel லாம் போட்ட கார் ஓடாது. Okay, so that is the idea. That is the public and private properties. Now let's talk about any questions. So what is this init thing here? Yes, you have a question? Yeah, go ahead. Whoever, Kasturi, yes. Same doubt, ma'am. What's the purpose of init? கேக்குதுங்களா? Okay, okay. What's the purpose of init? So init வந்து, so everything has a constructor. Constructor na enna? What does a constructor mean? Constructor என்ன meaning? Construct அப்படின்ற வேர்டுக்கு என்ன meaning? English meaning என்ன? Making something. You are constructing, you're building constructions, right? Constructor அப்படின்னு சொல்றாங்களா? So you are making something, you are building. So this is the first step towards a building. When you are first ஒரு instance create பண்ணோம்னா, the first thing that is called is the constructor is the one that gets called. அப்போ அந்த constructor call பண்ணும்போதே I can இந்த மாதிரி இந்த கார்ன்ற இது பண்ணா all these things get called. So if எதுவுமே கொடுக்கலன்னு வைங்க, நான் இப்போ I just created car. Let me go print the color of the car. How do I print the color of my car? How do I print the color of my car? BMW.color. BMW.color. So I put my instance name and then color. So if போடலாமா நான்? I didn't assign any color. Can I go do it? Can I print something? Yes, ma'am. Okay, what will get printed? The color Yellow. Yellow. Why? I didn't give any color. Default yellow. Is default yellow? Okay, I'm also going to print BMW, the whole thing. Okay, let's see. Control S. Okay, so it printed yellow, and then this is the object order, the whole thing. It's not printing the thing, but that's a different question. Okay, so what happened? It printed yellow. So what does that mean? By default, so I can put a breakpoint and see what happens. If நான் போய் run பண்ணா, when you do a run Python file debugger, when I go run it, so this is the first statement that's going to be executed. I'm going to step in. See, it calls the constructor. I did not call init. Did I call init? Def is a function, right? Def and portale, it's a function name. Did I call the def? I did not call it. I just said car. So when I instantiate, the constructors will get called by default. Okay. So by default, it gets called, and then I can just, this is what happens. All this gets assigned. So if I'm not a car, if I go look at my car variable, car object, it has all these temperature, all that is there. So that is what the purpose of a constructor is. And then the way the constructor is defined is underscore in it. So that's a Python thing. Yeah. So that is what constructor is. But at the same time, what another thing we can do is, in the construct பண்ணும்போதே car, I don't want the car to be, I want the car to be blue. Right? Because remember, that's the color I gave. So I want my car to be blue. Can I do this? இந்த இடத்துல ப்ளூன்னு கொடுத்தா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமா? No, ma'am. No. ஏன் முடியாது? மேல செல்ஃப்ல வந்து நம்ம கலர்னு அசைன் பண்ணோம், இனிஷியலைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாம். Yeah, my constructor should be accepting certain parameters. அது இருந்தா மட்டும்தான் I can pass it. So if my constructor says yes, I can give a name, whatever that name, whatever that information, I will assign it. So this will work. Now I'm creating a blue car. Right? So my car is blue. Right here, it's blue.
So that is the purpose of the constructor. So the way people, when you write the code, constructor should accept variables that are கண்டிப்பா mandatory இருந்தே ஆகணும். You cannot have an empty color, right? கார்னு இருந்ததுன்னா ஒரு கலர்னு ஒன்று இருந்துதான் ஆகணும். அதனால you do those parameters you have to give pass as a parameter in the constructor itself. Is AC a mandatory one? AC temperature கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணுமா? When you create your car instance, do you have to have AC temperature or it's okay? இருந்தாலும் okay, இல்லாட்டியும் ஓகேயா? AC it's an optional thing. AC இல்லாம கூட கார் இருக்கு in fact. இல்லைன்னா you can set it to a default to 20 degrees or whatever. Right? So that is how you make decisions on எது கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும், எது இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are creating a student class, அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு you have to have an ஐடியும் நேமும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கவே முடியாது. So if you are creating if I created let's say I am creating a student class student photo in my def underscore init underscore self comma student has to have an ID, they have to have a name. These are must. You cannot create a student object without creating this thing. So self dot id, this is student dot id, self dot name equals, the other is name. So when I create a student, when I create a student object, this is Chitra, right? Chitra is the name of the student. Chitra, if I create a student, I cannot do this. Can I do this? I'm not giving an ID or a name to Chitra. Can I do that? Here. It's complaining. You have to have missing 2 record positional parameter. You have to have ID and name. Without, so this way you make sure that any object created will have an ID and name. Correct? So that is the purpose of your init and the parameters. You cannot create things if there is a mandatory கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும் அப்படி இருந்ததுன்னா you have to make that as a parameter to your constructor. Okay, so Prabhavati, can you repeat what is the constructor and what is the purpose of these parameters? மேம் அங்க நம்ம பேராமீட்டர் கொடுத்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இங்க கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணலாம் மேம், யூஸ் பண்ண அக்சஸ் பண்ண முடியும் மேம், பட் இல்லைன்னா அக்சஸ் பண்ண முடியாது. No, that's not what I said. Construct, what is a constructor? Constructor என்ன meaning? இதெல்லாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கல்ல. If you are talking about object-oriented programming and when you say constructor, what is a constructor? என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன் நானு? கன்ஸ்ட்ரக்டுக்கு என்ன மீனிங்? கன்ஸ்ட்ரக்ட் என்ன மீனிங்? இங்கிலீஷ் மீனிங் என்ன? Go ahead, Prabhati. No, it's okay. Any answer is okay. சாரி மேம், மறந்துட்டேன். Building construction, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It's a construction, right? Construction என்ன மீனிங்? You are making it. பண்றது. You are creating something, right? எஸ் மேம். அந்த இடத்துல பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அந்த இடத்துல பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அது மாதிரி இதுல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன பண்றோம்? What are we constructing? What are we building here? ஸ்டூடெண்டோட ஐடி அண்ட் நேம் மேம். No. What are we building? We are building an object. Class-wise, class definition. This is the definition. இந்த இடத்துல கால் பண்ணும்போது we are building it. We are just first make பண்ண போறோம். முதல்ல இப்ப
இப்போ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா ஓகே when I'm going to make a house, that is the first step. The first step is this is the first step of building this student in the student class la I'm creating an object here, right? This is the object. When I'm trying to create the student object, student object, in this case Chitra is the name of the object. அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் முதல்ல என்ன பண்ணோம், தட் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்டர். இதுதான் முதல்ல கால் ஆகும். இந்த திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் கெட்ஸ் கால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் மேக்கிங் தட் இன்ஸ்டன்ஸ். அந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் சேம் திங். இந்த சித்ரா அப்படின்ற இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து தி init ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட், தட் தி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் கால்ட். அது கால் பண்றதுக்கு நான் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்கணும், நானு முதல்ல நான் வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும், எங்க வீடு கட்டணும், அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா தான் அந்த இடத்துல போய் வீடு கட்ட முடியும் இல்லையா? ஸோ எந்த இடத்துல கட்டணுன்றது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு பேரும் ஐடியும் கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும். அது இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்டே கிடையாது. அதனால those are the parameters. Those are, that is the initial parameters, the 5 and Chitra whatever கொடுத்திருக்கிறது அதுக்கு தான். Okay. Somebody else to Civil Sabita, can you explain what is a constructor? What are we doing here? What is happening in this statement? Civil Sabita. Yes, ma'am. What's explain it? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மேம், பிரேக் ஆயிடுச்சு மேம் எனக்கு. ஸோ என்ன கேட்குறேன், கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன மீனிங்? அது அப்போதே என்ன மீனிங்? வாட் இஸ் தி கன்ஸ்ட்ரக்டர்? கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண பிறகு ஃபர்ஸ்ட் கால் ஆகுற ஒரு பிளேஸ் மேம். ஸோ அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது அது வந்து கால் ஆகும் மேம். இது வந்து எப்படின்னா நம்ம ஐடி அண்ட் நேம் கொடுத்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேம். ஸோ இங்கே சித்ராங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி நமக்கு அந்த ஐடி அண்ட் நேமை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். சித்ரான்ற ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ன்ற கிளாஸை கால் பண்ணுது, ரைட்? அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி you are giving the mandatory parameters. இது இருந்தா தான் இது பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ what I want you all to do, I'll give 10 minutes. நீங்க வந்து இது நான் கார் ஸ்டூடெண்ட் போட்ட மாதிரி each one of you come up with your own class. நீங்களே ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும். நீங்களே அதுல ஒரு யூனிட் இருக்கணும். அதுல எதனா ஒரு இந்த மாதிரி மேண்டட்டரி, இது இப்போ ஸ்டூடெண்ட் தான் கண்டிப்பா ஐடி நேம் இருக்கிற மாதிரி உங்க இதுக்கும் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும். யூ டிசைட், அது ரெலவெண்டா இருக்கணும். நீங்க கிரியேட் பண்ற கிளாஸ்க்கு நோ கார் நோ ஸ்டூடெண்ட், யூ cannot do கார், யூ cannot do ஸ்டூடெண்ட். வேற எதனா பண்ணணும். நீங்களா பி கிரியேட்டிவ், சரியா? அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் ஒன் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஒன் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி, சரியா? இதெல்லாம் போட்டு create a class and create an instance. I want you all to do it. I can leave the இந்த இது வேணா போடுறேன் நான் எக்ஸாம்பிள், நீங்க பாக்குறதுன்னா கோட் எப்படின்னு. பட் I want you to do it. புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணும்னு புரிஞ்சுதா? I'm going to check. only 4 பேர் தான் இருக்கீங்க, so I can check. Got it? I'll give 8 to 8. 8 to 8 8:40 அவங்களுக்கு இப்போ 8:50க்கு 8:50க்கு I will 8:40. Okay, I'm getting confused, but anyways, 10 minutes. 10-12 minutes from now, go ahead and write. Yosichik, be creative, write something. Okay? And I'll step out for a couple of minutes and come back. Any questions? No questions? Go ahead and do it. And it's there, so you can see the code.
யாருன்னா பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்களா? எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே. Anyone done? Still working? working.
All right, Katsuri? Yes, ma'am. Done? Okay, yeah. Share your screen. So while she shares, Laram, maybe take a second. Tell me, each one of you tell me what did you guess? You don't have to share the Kasturi, share your screen, but others, we'll start from Pavitra. What was your class? Class மேம் parent. புக் மேம். Bukka. எஸ் மேம். Okay. And மேம் அதுல வந்து நேமும் ஆத்தரும் வந்து பாராமீட்டர்ஸ் மேம். constructor. Okay. எஸ் மேம். ம். நெக்ஸ்ட் வந்து தீம் வந்து டிஃபால்ட்டா ஒரு ஜேர்னல் மேம். அவ்வளவுதான் மேம். Okay. What is private and what's public? மேம் நேம் வந்து பப்ளிக் மேம். I can change the name of the book. Okay. மேம் நோ மேம். Hmm. புக்கோட Okay. நேம். Okay. Prabhavati, question? Are you in a hurry? No, ma'am, I completed, ma'am. Oh, okay. All right. Okay. Hold on. Sure. Yeah. Okay. Continue. மேம் Pavitra. புக்கோட நேம் பிரைவேட் மேம். ம். தீம் பப்ளிக் மேம். Theme. எஸ் மேம். Sure. All right. Kasturi, I see employee. Yes, ma'am. Explain. Okay. Yes, ma'am. I created the class employee. Inside, I created parameters like ID, name, department, because I give the department in private, ma'am. Okay. So you cannot change the person's department. Okay. And using the Okay. calling the employee class, the constructor first gets called, ma'am. Then again I will print it. You're printing it? Yes, ma'am. Okay, the salary is at the public property, so I will change it here, ma'am. Then it will give the. Okay, it gives the thing. So not I will, I am changing it, and it's okay. Okay, good. All right. Even though I have one. Sorry. I have doubts. You have a doubt. Here we can give the ID as private. Is it possible? Yeah, try it. I think the answer is yes. Because at the time of construction, once you give, you cannot change, I think. You don't want to change after. So run it. Oh, you're going to print you cannot print the ID. Yeah. Yes. So that's the, at the time of, yes, you are assigning the value at the time of creation, but you cannot change after. But some of the things like the wheels are set. This is the value, this is the value. That's it. So you cannot, it's set by the class and you cannot change it. Some of the things like IDs and things like that, once you create it, you cannot change after. Okay, there are two types there. The thing still worked. The ID 100 still worked. No. Okay, got it. Okay. Yeah, so you'll have to give underscore ID to print it. Okay. Yeah. All right. Yeah, Prabhavati, what was yours? Class name is cricket player, ma'am. Scripted play? Cricket player, ma'am. Cricket player. Oh, okay. Yes, ma'am. Class any function parameter வந்து Can you name see it and explain? Yes, ma'am. Class name is cricket player, ma'am. And the properties using name and the team members, ma'am. How many members? And the public one, public is a name, ma'am. And private using team member, ma'am. Only 13 members. I see. So can you share your code? Share your screen. Okay.
Okay. So, all right. The cricket player, and then in itself, and the name of the player is Dhoni, underscore team 13. So, yeah, the team is a private thing because team will only have 13 people in it. So, Adanala, why is line number 3 Dhoni and why is line number 7 Kohli? Ma'am, change the player name, ma'am. Okay. So we said, player is something, name is something. When you create the player, if you're creating a player one, right? Player one as a object of the cricket player, right? Yes, ma'am. So when you create it, you have to give the name itself also startingly. So the dot name kudukama, can you add a parameter to your constructor? The constructor itself add a parameter name and then use the name because name cannot be a, in this case, cricket player, you cannot have a default name, right? Name has to be there. Just like student creating, you have to give a name. You cannot have a default. In real யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பை டிஃபால்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல குழந்தை பிறந்ததுன்னா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பை டிஃபால்ட் ஒரு ஏ அது மாதிரி நேம் வச்சுட்டு அப்புறமா வீட்டுக்கு வந்த பிறகு பேர் மாத்தலாம் அப்படி கிடையாது இல்லையா பேர் வச்சே ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது சேம் திங் வித் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் நேம் டு ஹேவ் டு ஹேவ் அ நேம் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு புட் இட் இன் யுவர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்லயே ஸோ கிவ் த நேம் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இட் செல்ஃப் ஹவு வில் யூ டூ இட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்லயே நேம் கொடுக்கறதுனா எப்படி கொடுக்கணும் நம்ம ம் யூ டோன்ட் யா யா okay 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 so you created a player called Dhoni. So you were calling it, the name is the public. Well, now it's not public anymore because you just changed it to a constructor potache. So now I have a question here. The team is part of this class, right? And she's making it private. Yes, team number cannot change. It has to be 13 or whatever it is. But I have a question. Does anyone have any question on the team in the class? Does anyone have any questions on that? Does team belong to a cricket player? இந்த இடத்துல முதல்ல நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க 13 இஸ் a நம்பர் அப்ப என்ன சொல்லணும் அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து it cannot be team it's number of players in the team that will be the proper variable name correctா பிரபாவதி you Yes, cannot ma'am. just say team can be team எனக்கு கேட்டா teamனா whatever Chennai Kings or whatever they are called and that is the team but if you are giving a number it's number you cannot give it within quotes it's a number ரைட் யூ மென்ட் Yes, 13 பேர் தான் இருக்கணும் அதான் அப்படின்றது ரைட் புரியுதா நான் என்னன்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு yes, ma'am. புரியுது, அந்த ma'am. இடத்துல இஸ் இட் பார்ட் ஆஃப் த கிரிக்கெட் பிளேயர் ஓட கிளாஸ்ல இருக்கணுமா அந்த அந்த பர்டிகுலர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இன் அ டீம் இஸ் இட் பார்ட் ஆஃப் அ கிரிக்கெட் பிளேயரோட கிளாஸ் what do you think No. Yes, ma'am. புரியுது, ma'am. இப்போ எங்க இருக்கணும் சிஎஸ்கே இருந்தாங்கன்னா ஒரு டீம் அதுல வந்து 13 மெம்பர் இருக்கணும் மேம் பட் நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு பிளேயர் மட்டும் மேம் ஸோ அந்த ஒரு பிளேயருக்கு வந்து டீம் தேவை எந்த டீம்ல இருக்காங்கன்னு வேணா போடலாம் நீங்க தோனி இஸ் பார்ட் ஆஃப் வாட் எவர் டீம் தட்ஸ் ஃபைன் ஸோ இஃப் யுவர் டீம் அந்த இடத்துல நீங்க லைன் நம்பர் 4ல அந்த டீமோட வேல்யூ வந்து சிஎஸ்கே அப்படி போட்டிருந்தீங்கன்னா ஓகே தட் இஸ் குட் விச் அகைன் பை த வே தட் cannot be that is not private players can change teams right எஸ் மேம் but the actual private number of people in a team 13 அப்படின்றது it has to be in a class called cricket team not cricket player right எஸ் மேம் yes so that is your yeah so this is all these are the things you have to think when you are defining a class
மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க வேலைக்கு போகும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தேல் கிவ் திஸ் இஸ் த கிளாஸ் யூஸ் இட் அப்படி சொல்லிடுவாங்க. பட் ஃபார் குட் நாலேஜ் வந்து நீங்க ஸோ வேற வாட் எல்ஸ் கேன் பி அ பிரைவேட் திங் இன் த கிரிக்கெட் பிளேயர் கிளாஸ்ல வாட் எல்ஸ் கேன் பி பிரைவேட் வாட் கேன் பி பிரைவேட் anybody can answer what property can be made private salary. salary okay salary change ஆகலாம் right I can I create and then huh என்னது Team name. That's what we were talking. அவங்க போட்ட டீம் தோனி கேன் பிளே ஃபார் சிஎஸ்கே டுடே நாளைக்கு I don't know what other names தெரியாது எனக்கு Yes. something somebody else can buy him and put him on a different team too, right? Yes. That can be done too. So yeah, I don't know, but do you get the point? Private வந்து you have to really think and எது வந்து மாத்த முடியாது சொல்லிட்டு maybe his height. Role like he's a bowler means he's Yeah, bowler. things Role. like that. So role வந்து again that is an input. Starting create பண்ணும்போது cricket player can be a bowler, can be a batsman, can be whatever. அதெல்லாம் you have to that has to be part of your initலயே இருக்கணும் அப்போ. Right? Along with the name, you have to say what type, who is he, and the role, right? This is a good point, but that has to be part of your init itself. Because that's the first time you have to have it. You cannot just say, oh, I have a player, but I don't know what the player is. Right? You cannot do that. அதனால அந்த information has to go to your init. So, I mean, the reason we are discussing it, you have an idea of what goes under init, what goes under public, what goes under private. This is the idea. Okay, we'll do one more example. Who else want to volunteer? Sivasabita, Desikan, who wants to go? One of you. Who raises your hand first? Okay, Desikan. Okay, go ahead. Desikan, காட்டுங்க. We'll stop with that. Well, Desikan is trying. Sivasabita, what was your example? நீங்க என்ன சொல்லிருந்தீங்க? I also take a book example, ma'am. Sure, you took book. Okay, what is your private and public? பப்ளிக்ல வந்து புக் நேம் அண்ட் ஆத்தர் நேம் மேம். பிரைவேட்ல வந்து தீம் ஆஃப் த புக் மேம். ஸோ சர்டைன் தீம்ல தான் இந்த புக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்ற மேம். Okay. Okay, got it. Okay, all right. So நீங்க என்ன okay, lion. Okay, class is lion. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Lion is a class name. I get the name from user, ma'am, from creating an object. The private attributes are number of legs and eyes, ma'am. Okay. This is default. Don't change this. And the age and color code, these are all changeable. They are public. Public. Okay. All right. I would say age also can be. Age also cannot have a default, but yes, number of legs and eyes, it's good. And you put the double underscore there. All good. Okay, very good. So now we got the yes, Kasuri. Ma'am, in Keep your Desikan keep your sharing. Yes, ma'am. Yeah. Kasuri. Yes, ma'am. He wrote the code like line dot. We didn't assign the color, ma'am, but give the color as a parameter. What's the question? In 11th line, Zumba dot color of white. What's wrong? Oh. Instead of assigning, he will give us a parameter. He was giving us a parameter. Got it. Okay, good. All right. So, all right. So this is the thing with the. So we talked about private and property, and then we talked about properties. Now, what is a function? What are functions? What is a private function? What is a private function? What is a public function? What is a function? In the lion classic, what can be functions? Walking. Okay. The lion can walk. So in the walk function la என்ன பண்ணலாம்? Difficult to Sound, ma'am. Sound. So these are all things that lion can do, but what will you do in that function? It's kind of okay, maybe not a very good example. Let's pick a different example. Probably
If we go to car, I just want something more practically. இது வந்து ரொம்பவே யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. So அதனால maybe we can do the employee ones. Okay. So what can be functions? I'm going to share my screen. Okay, I'm going to share my screen and show, so it's easy for me. Share my screen. Yes. Ma'am, I have a meeting with Manoj, sir. Oh, okay. Time much. Oh, it's been 10 o'clock. Okay, I'll end the class too. So what we'll do is we'll continue it in the next Monday's class. But that's a homework. Go ahead and read about function. Now you understand private and with it. Read about functions. Private. I'll write it. Okay, we'll do that. We'll do that for the next class. All right. Any questions? You can leave, Kasturi. Any questions? We didn't do the model, but that's great. We'll do it.